статусу Мейдей. Всім курсом привіт, з вами Сабо. І це перший погляд, перший стрім по грі Hogwarts Legacy. Будемо пробувати, як воно в мене працює. Португалія, якщо будеш, привіт. Якщо вдруг не піде, тоді аж в квітні. Якщо не піде, аж в квітні на PlayStation 4. 4 квітня на PlayStation 4. Якщо не піде. А це ми зараз делюкс версію пробуємо в Steam. Зараз побачу. Піде, не піде. Так. В будь-якому випадку треба настроїти стрімчанський. Музика мені подобається. Магічна така. Магічна. Hogwarts. Hogwarts Legacy. Да, 23-й рік, у нас сьогодні 8 лютого, 2 ночі. Зараз я різко настраю прев'ю. Меню рідер не треба нам. AI мод. Давай. Left hand. Аудіовізуалізер. Text size. High contrast text. Continue. О, Господи. Privacy including... Я понял. Accept. Claim your rewards. Claim online. Да нафиг воно мені треба. А, да. Зараз будемо перси создавати. Magic Wow. Так, зараз секу. Так. Hogwarts.
Тато Гаррі Поттер. Настроївся. Будемо зараз челіка вибирати. Або чувішку. Фу, все, нарешті настроїв прев'юху. Так, давай подивимося, що там у нас є, які челіки є. О, такий челік. Маг, чарівник. Чарівник, дядько, чарівник. Може Венздей зробити, бля. Чекай. О, це мені подобається прическа. Це такий похож на цього вчителя з Узника Азкабана. Гаррі Поттер. О, це чувішка прикольна. Це прям я. А це цей співак є такий. Співає, на піаніно грає. Як він? А це Вілл Сміт. Вілл Сміт. Я легенда. Так, окей. Оце мені подобається причотка. Прическа мені подобається. Я таку хочу прическу собі зробити. Оцей челік прям подобається. А це як принцес Беверлі Хіллз. А прикольно виглядає. Прикольно також виглядає. Без чувств. Hey yo man, motherfucker, what's up, homie? I arrived in Hogwarts, motherfucker. Давай цього беремо. Як там далі? Мені все подобається, нічого не буду міняти. Можна шрами робити. Не треба шрамів. Не все влаштовує. Story select your difficulty. Story. Звичайно, story, даже не буду напрягатися. Так. Voice. I'm eager to get to Hogsmeade. It was a few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. No.
I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Так, як його назвати? Як його назвати? Wizard. Wizardry. Start your journey, motherfucker. Погнав. Опа. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Тут дуже довгий пролог. Дуже довгий. Десь годину. Before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? Яку школу будемо вибирати, поки б тут... New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Будемо боротися з гобліном. I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Гаррі Поттера дивився? Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant Це Гаррі threat. Поттер. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? Не конкретно Гаррі Поттер. She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry Літаюча knew повозка. about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, Левіоса. but with no correspondence.
I can only assume that she had to get rid of it quickly. Я лише одне заклинання To знаю. keep it safe. Левіоса. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever Stars? magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Оцей челік з модною прическою, то Nor я. do I. Оцей в піджачку це я. Merlin's beard. How did you... Wait! Мерлін. Мерлін, чорт забирай. Hang on! Потужно. The key! Give me your hand! Дракончик такий. Дракоша. О, белка. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. Бухай That stuff will абсент. right you in a second. Ці чарівники тільки абсент бухають. Валя, привіт. What happened? Кот Poor передає. George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? Що, чорт забирай, A произошло? typical dragon would never... Звідки взявся дракон? Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Ура, не лагає. Поки що. Тільки звук трошки там щось. Я, Юрець, думав, що вона в мене не запуститься вообще. Чесно тобі скажу. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're Cool. somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging Я me, думав, як не I'd піде, like будемо to на have a look соньки around. Absolutely, sir. Good. в квітні проходити. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Що за гетри такі модні? Оце прикид такий британський, що... Mind your Да, в step. мене щось з звуком приколено. З звуком приколено в мене. Як Калісто Where do протокол. you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent Або years оперативка, searching for evidence або of a процес. long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, Ancient a magic. powerful magic А так, wielded вроді, by a нічого не rare лагає, few. вроді нормально йде. Seems to have been lost to time. Я б сказав, взагалі Hogwarts не Castle лагає. was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Знаєш, як англічані ходять
в Англії. Ходили колись. But, sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. Прическа офігенна, я What теж really таку хочу. matters is the one who wields it. Ні, вона не 4К. Is that Це не ice? 4. It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Тут треба спеціальний мати цей. Давай. Кастуй. Excellent! Лавіоса. That was a bit rougher than I'd expected. Там мені дали цього грифона і якийсь там прикидос. Ну то таке все. Мене це не дуже бентежить. Мені саме головне сама гра цікавила, а не скін. Ну, у мене телеку я мав на увазі. А, у тебе на телеку, да? Ah, up there. Напевно, круто. Там далі, We're close now. It's just ahead. там далі буде це, як самий Хогвартс. О, дивись, зараз момент крутий буде. Дивись, диви. Steady yourself. Реперіо! Reparo! Якось так. Almost there. Реперіо. У мене комп'ютер, звісно, відро, но відро, яке запустило Хогвартс. Побачимо, що далі буде. Поки що нормально. Поки що нормально. Так, продовжуємо. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Це що, цей Дамблдор? А ні, Дамблдора ще не було. Professor, this statue... This may have been his home. А, вона показує, куди йти, бачиш? Pass to Hogwarts. Explore to ruin. Explore to ruin. Огляньте руїни. Або вивчіть. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Давай, йдемо. Професор. Нам сюди треба. Щось професор там тупить, або я туплю, блін.
That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Професор. Да, не запустила би. Да, Юрець, все ти правильно кажеш. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Я не знаю як, люди ще вчора стрімили, я дивився. Я вчора клав на закачку, і вчора ночі дивився проходження також, це було. Прикольне місце, прикольне місце. Взагалі дуже атмосферна гра, дуже гарно все зроблено, дуже якісно, деталі дуже мені подобаються. Hello? А волосся, яке у них прикольно зроблено. Гобліна манікюр, бля. Чекай. Манікюр у гобліна. Can't be. Just a moment. Гобліни, банкіри. Ну, хранителі, банкіри. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Реверанс. Vault number 12, I presume. Precisely. The key. Your wife's portkey. Він каже, yes, of дай course. ключ. This way, then. Stay close. After you. Після вас. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Руки залишайте, каже, біля себе, якщо не хочете їх потеряти. Окей, атракціон. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. Старий гаїчник. Momentous day. On your way. Це видно, що злий такий.
Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Це ми їдемо в банк, в хранилище. Цього гобліна в цей. Here we are. Ми на місці. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Непогано. Який бункер, бля. Vault 12. Thank you for your help. Воно якось так цікаво, воно типу взагалі не лагає, йде норм. Але звук, типу, якийсь прикол з звуком. І така фішка в мене така сама байда була в Калісто Протокол. Тобто гра сама йшла непогано. А ну. Баблішка. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Неочікувано. Let me think. There must be something here. Дай мені подумати. Revelio, perhaps? Ревельо. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Немає Let's часу see what we're пояснювати. missing, shall we? Ready your wand and Revelio. focus. Погнав. Прикольно. Я вивчив заклинання. Ні-ні-ні, це не звукова. Це оперативка, Юрець. Ні, у мене материнка майже 200 баксів стоїть. Там звукова. Коротше, MCI 970 ігрова мать. Але це вже рахується старого покоління, тому зараз пам'ять, у мене DDR3 пам'ять, а треба вже DDR4, DDR5. І процесори Ryzen не треба брати нового покоління. А у мене старий проц AMD 8120 Black, AM3 Socket і відяха RX 570. Тому, Юрець, тобі кажу, що на цьому железі воно якби непогане і більшість ігор запускає, але можуть бути приколи. От цей звук, це і є прикол. Цей. Розумієш? І плюс враховувати треба те, що я ще й стрім включив. Розумієш, так? Рендер йде. Це також навантаження на систему йде. Ну, в принципі, я очікував гіршого результату, я тобі чесно сказав. Ну, я думав, що буде гірше, чесно. Так, у нас ще одне закляття я вивчив. Ревеліо. Ревеліо. Revelio. Я думав, There! I saw something. чесно скажу, я думав, що Move a буде bit гірше. closer and try again. Та то треба повністю новий комп'ютер оновлювати, Юрець. То не просто ти собі захотів пам'ять і поставив пам'ять. То під кожну материнку, під кожну процесор, систему, під Intel, під AMD, там іде різні комплектуючі. Так. Ревеліо. A door. Well, Sure, that's a never start.
There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Опа! Lumos! Люмос. Блин, вчу заклятие This на is no ходу. ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. Левиоса. Earn our way out. Ревелио. Do you think this is some sort of test? Люмос. I do. But to what end, I can't say. Погнали. Stay close. There will be no disapparating if things Каже, go будь poorly. біля мене. Not out of Gringotts. У мене перс на індейця похож. Походу. Бачиш, яка притча модна? Типу ірокез чи що? Чи як? У мого дідушки така притча була колись. Це було дуже модно колись. Ну, напевно, воно мода I see something up ahead. повертається. What is it? Зараз також That glow модна again, прическа. but on the floor. Юрєс, ти хочеш собі таку прическу? А я хочу. Так, окей. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Йо-моє, це нове закляття, Люмос. Погнав. Опа. Ревеліо, Люмос. А ну давай. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. Це типа фонарик. It does follow the light. Люмос це фонарик. А ні. Revelio. Lumos. Оу, щит. Голем, голем. Look out! Protego. Де? Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Левіоса. Levioso! Секундочку, каляндаров. Protego! Confuso! Expulso! Deposo! Protego. Confringo! Levioso! Stay close! Левіоса. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Бля. Ой, 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 ой.
куди йти? Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Диви, мені магія показує, куди йти. Revelio. Мені подобається це закляття. Ревеліо. Lumos. Люмос. А там ще буде Лівіоса, Гвардіо. Це. Protego. А, Протего, Гвардіо. Гвардіо. Ah, that's where they're leading me. That glow Гарно. again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. О, сундук. Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. I need to align these statues with their reflections. Protego! Протего. Protego! Lumos. Юрець, мене видно? Мене видно? Мене не видно. Мене видно. Мене не... Хто виключив світ, блін? Так теж прикольно. Ефекти мені подобаються. Прикольно. Revelio. Ревеліо. Вау. Ревеліо. Хто професора спіздив? Да, хто спіздив? Lumos. Люмос. Revelio. О, сундучок. Ревеліо це типа як ідентифікація місцевості. Рекогностировка. Інакше кажучи. На місцевості. Lumos. Коротше, де супер темно, можна включати це. Люмос, фонарик. There you are. How did you... Професор What потеряш. is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories.
Це, типа, есенція, щоб дивитися в спогади. Я гадаю. Вони зазирнуть у спогади. Follow my lead. Слідкуй за мною. Слідуй за мною. Вау. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of Ті, that хто knowledge пройдуть and іспитання, responsibility that докажуть accompanies it. самі собі, чого вони We've done all that we стоять. can. Це якісь іспитання. Челендж. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Я можу бачити Traces магію. of an ancient magic, to be precise. Шляхи древньої магії. The magic that Miriam had Магія always believed Міріама. existed, Завжди вірити. but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. Джордж помер, його And you, переслідували. it seems, are the key to understanding why. We were... Rather different than it did a moment ago. І він тобі залишив цей Someone's ключ. coming. Ми маємо дізнатися. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. Це гоблін, коротше, антагоніст. I was right. Злодій, типа. Ranrock. Жики у Seems нього. my reputation precedes me. Метр з I табурем. was beginning to think no one was ever going to А ось visit сильно Dragon's падла. Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Очі такі червоні, блін, капець, блін. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. Каже, слідкуй, I підбирай only слова meant that the обережно. instructions to Vault 12 were quite Я маю clear. на увазі, що я маю інструкції згідно Sir, I must з insist. сховища. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have Ну, цьому похер на I have no інструкції. patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you Я тобі нічого не віддам. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. I know a way out! Professor! Опа. Затепешилось. Are you all right?
Fine, sir. З тобою все в порядку? Так, сер. I've never seen so powerful a goblin. Я ще в житті не бачу такого сильного гобліна. Wholly unaffected by my magic. Він використовував магію. Where are we? Де ми? It can't be. Не може бути. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. О, музика з Хогвартсу. Come. We have a sorting ceremony to get to. Йдемо, ми якраз встигнемо на церемонію. Зараз буде церемонія. Скоро. Це забутий ліс. Прикольно. Що хочеш? Так, вон там загрузка у виді слізерінг. Круто, да? Офігенно. Я недавно передивлявся цього Гаррі Поттера, але додивився до Кубок вогню. Там Тайна комната, Філософський камінь, Узник Азкабана, Кубок огня. От до Кубка огня додивився. І там далі Орден Фенікса йде. І далі вже Дари смерті, 3 фільми Дари смерті. Дари смерті. От треба ще додивитися. Там, до речі, воно ж якби корисно деякі пригадати фішки. Ну, коли вони були маленькі, вони якісь, я не знаю, вони якісь більш атмосферніші, ніж походу. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. Так, ніби They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Прийом, Х'юстон. Ready for the sorting ceremony? Буває таке, що інтернет, швидкість падає. Може бути проблема. Та ще добре, що світло є, Юрець. Це директор Хогвартсу. Phineas, Nigellus, Black. Nigellus Black. Nigellus Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Готовся до знайомства. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony is over. There were complications. Complications? It seems the goblin problems. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Це вже навіть не смішно. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Я буду недалеко. Опа. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ти якраз вчасно. О, шляпа це. Шляпа? Ну, це шляпа, як каже Олегіч. Ah, yes. A bit older than the others, Це якась aren't you? шляпа.
You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Що, яку школу берем? Х'юстон. I can't wait to start classes. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... Я оприділив щось для тебе. I detect something in you. Я чувствую... A certain sense of... І це... What is it? Що це? Оце от, це вибор шкіли. Гриффіндор, там, Слізерінг. Оце Слізерінг, а це Гриффіндор. І там ще 2 школи, я не пам'ятаю. Curiosity, Loyalty. Давай Loyalty беремо. Бо я не хотів Гриффіндор брати і не хотів брати Слізерінг. Щось інше. Ну, спецом щось інше взяти хотів. Ну да, шляпа. Давай лояліті беру. Та пофіг, то в принципі ні на що не впливає, тільки на інтер'єр кімнати. Ну, в принципі, і розговори, розмови, діалоги. Слізерінг крутий, Гриффіндор крутий. Вони всі круті. Давай лояліті беремо, напевно, да? A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. 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 Ночівочку дали. Better be Hufflepuff. Hufflepuff. Я не хотів Гриффіндора, не хотів Слізерін. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Ці соревновання Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Директор каже, що змагання по сквічу, да? Відхилені. It's lovely to meet you. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Покажи студенту його I'm кімнату. Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. Радий As ознайомству, deputy професор. headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Давай я тобі покажу твою Right this кімнату. way. Hufflepuff. Школа магії. It's quite uncommon for a student to begin as a Є 4 fifth школи year. Might be a магії. bit of work, but I'm sure that's І never у них у stopped you кожній before. школі It has a свої professor. закляття. Now, here we are at the entrance Школа to the Гриффіндор, Hufflepuff там common room. школа This Слізерін, is the entrance. Indeed. Hufflepuff. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as Ще one одна. errant knock leads to being не doused пам'ятаю in її назву. vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel
2 from the 4 школи bottom, middle of the магії. second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Ну, я вибрав лояліті, вибрав ХафлПаф. Школу. Шкілу. Шкілу. Well done. Now go on in and get some sleep. Я You думаю, have a що big day ahead of ми you tomorrow. спробуємо I shall і be back in the Слізерінг, morning і to collect you for your Гриффіндор, first і class. ту Thank you, Professor четверту. Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Рано чи пізно спробуємо. Всі школи. Яка між ними різниця? Різні закляття, напевно. Різні ці направленості, напевно. Ну, хтось закляття підтримки кастує, хтось демажить, Looks like everyone's gone. хтось Better head to the common room. левіоси, ці всякі левітації. Хтось захисні закляття, хтось демаг, більш на дамаг. Блін, в мене похоже як цей хобіти. ХафлПаф. Ну, хобіти, знаєш? О, чайку. Мені нагадує це приміщення ХафлПаф, як у Хобіта дома. Знаєш фільм «Хобіт»? Більбо Беггінс і Ширу. Там мені мітлу ще мають дати, і гіпогриф буде. Можна буде літати на гіпогрифі. Там буде маунт. І буде цей... мітла, можна на мітлі буде літати. І я бачив скріншоти в інтернеті, тут є типу інвентар, можна міняти оці плащі, маски, рукавички, маунти там різні. По-моєму, палочку ще дадуть, палочка буде одна, її поміняти не можна. Палочку цю заклинаю, оцю от. Lumos. Оцю палочку, от її поміняти не можна. Якось так. Юрець, ясно, не хілі апартаменти. Не хілі апартаменти. А, бачиш, як у Хобіта? Бачиш? Двері, як у Хобіта. Толкіна. Хобіт Толкіна. Володар Кілець. Фільм, знаєш? «Властелин колец». Володар Кілець. І Хобіт. Оба. Revelio. Ревеліо. Прикольно, по-моєму. По-моєму, прикольно. А в мене немає цього закляття ще, щоб я розпалив оцю хрінь. Ну реально ж похоже. Так. По-моєму, прикольно. I suppose some introductions are in order. Йдемо з ними пообщаємося. Arthur's got you. Don't need to be frightened, little cat. I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a Сподіваюся, cat. ти його спіймаєш. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit Я overwhelming at сподіваюся, first. я I впевнений, ти still get знайдеш lost свій sometimes. путь. Це точно. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our Вітаю house. тебе у I'm ХафлПаф. Arthur. Thank you. Nice to meet you. Рад тебе бачити. Was that your cat? Це твій кіт? No, one of the Ні. first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. Я My не маю mother doesn't ніяких think too highly тварин. of them, especially Особисто, magical ones. unfortunately.
К нещастю. Як це? Unfortunately. No, не суть. No one the first years. Моя мати не думає, що... Моя мати не сприймає їх дуже серйозно. Especially magical. Особливо магічному плані. Shame, сором. I think magical beasts are incredible. Сором, shame on you. Я вважаю, я думаю, магічні звірі це є дивовижно, неймовірно. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Oh, Dad did bring home a puff skein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Good luck, Артур. Good luck. Удачі, Артур. Артур Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Бля, у нього такі чисто... Очки у нього потужні, конечно. Revelio. Прикольно. Це тьолочка... Другий курс, типу? Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Дядька... Oh, hello there. О, привіт. You're the new Hufflepuff, yes? Ти новенький в Pleasure to Hufflepuff, meet так? you. Nice to meet you too. Аделіна? Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit Adelaide. distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Переживаю, чи? Were you really nearly Зворушена. gobbled up by a dragon? Ну, розкажи мені, як ти побачив дракона. Were you really near? Ти був десь близько біля дракона? Yes, I was. Так, я був. That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Я рада... Well, anyway, I imagine you have lots to do. Добре, в I любому hope you have a випадку... wonderful first day. I imagine you have lots to do. Я вражена... Lots to do. Є багато що робити, я сподіваюсь, у тебе буде це незабуваєме, типу, чудовий перший день. Nice to meet you. Nice meeting you. Був радий тебе познайомитися з тобою. Був радий тебе зустрітися з тобою. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. Дякую, And good Аделаїда. luck. Звичайно, удачі тобі. Удачу. О, там Лейка якась квіти поливає, диви. Лейка квіти поливає. А тут що? Revelio. Ревеліо. Там я бачив ролики, там будуть битви драконів, походу. Незаконні, типу. Так, тут сова. Прикольно дуже. Oh, hello. О, привіт. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who Це she твоя is. сова? Likely one of the Я Hufflepuffs не знаю, around чия here. вона. Owls choose their own company anyway. Wait, Вона сама прилетіла до you're the new Hufflepuff. fifth year. Quite the О, ти dramatic entrance you ти made. новенький. Can't imagine wanting to call attention to yourself. Давай я тобі Especially since представлю. everyone will be watching to see how much you already know. Я просто не встигаю читати. Зараз. Can imagine. Я не можу собі представити wanting to call attention. Стільки уваги до себе. Especially. Особисто з тих пір, як everyone, кожний. Якщо кожен хоче побачити, познайомитися, наскільки це можливо. Наскільки already know. Наскільки я це знаю. Я не переживаю.
I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. Sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Lenora Everly. Добре. Keep you. Тримайся. You have such a lot to do. У нас дуже багато роботи. Nice to meet you. Був радий бачити тебе. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Of course. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Новий Professor Hufflepuff. Weasley is waiting for them outside the common room. Новий Хобіт. Ну, мені подобається Hufflepuff. До речі. Мені подобається. Я бачив, вчора люди проходили на ютубі за Слізерінг. Слізерінг теж крутий. Слізерінг. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are Я here. сподіваюся, та Make the most школа of it. четверта також. You only have one first day at Hogwarts. Блін, треба подивитися, Now, in яка light of четверта your школа, як вона unique називається. situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall Гриффіндор, behind. Слізерінг, Especially Hufflepuff і as ще you'll be одна. expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Головний. Оба. Here you are. Ось вона. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Іди за мною. Слідуй за мною. Чи ходи за мною. Бок. Ходи за мною. This way. Сюди. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Lumos. Що, перекур? Hufflepuff вона називається. Це якийсь борсук. Бачиш такий? Hufflepuff. Плюсом буквально 2 хвилинки перекур. І не боді. Блін, мені зранку на роботу йти, йопта. 3 часа ночі, блін. Ну ще трошки, давай ще трошки. Магічний перекур. Щось важливе можеш перекладати, а все, я думаю, не варто сам смисл, щоб розуміти. Да, я різко. Да, юрець.
Стан, я тут, а. Ой. Коли телефон підключаєш, бляха. Комендантська година, бля, ніхто не відміняв, бля. Юрець. Я на місці. Продовжуй. I certainly appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Круто, круто, мені подобається. Да я різко чай зробив. 2 хвилини. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Ух ти, закляття, дивись. House Elf Recipe Book. Книга рецептів Дім ельфів. Аліса. Скажи Юрі привіт. Ні, щось... У мене щось Аліса, до речі, перестала працювати в цьому ноутбуці. This is your visit, твій рівень експірієнса опиту получаємо в іспитах, челенджах, змаганнях. Повишає твій рівень і сили. Your field guide tracks. Я поняв. Ух ти. Exploration, исследования, квести, бойові, кімната, Room of Requirement, Field Guide Pages. Challenge меню. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the... Revelio. А дивись, картини двигаються. Ревеліо. Всі яблука заточиш так. Да. О, диви. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Оця от штука. Карта. Great Hall. Котя крутиться між ногами, прийшов. Замок. Library Annex. Ну давай. Між цими огнями може телепортуватися. Ну, переміщатися по замку. Телепортуватися, типу. Путешествувати.
Броня. Так, загрузочка. То вже цікаво вийти в світ, подивитися. Мені вже самому стало цікаво, яка 4-та школа, про яку назву я забув. Чи яка вона там по счету? 3-я? Чи 2-га? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Центральний хол. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Ух ти, дракон, диви там двигається. Книжки літають. Книжка літає. I haven't been feeling myself at all. I swear someone put blood bubble treatment in my tea. Revelio. There's not 1 week gone by. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Вона каже, що там у тебе є ще пару завдань. Захист від темних чар. І ще щось. А, от, про ці чарми. Charm classes. Амулети. Клас амулетів і захист Defense Against. Темний чар. Темний чар. Мистецтво. Темне мистецтво. Захист від темного мистецтва. Ну, Dark Arts. Темних сил. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Where is infect? We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Professor yes. Fig. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide.
It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Дякую за інфу. Revelio. Центральний фонтан. Фонтан центрального залу. О, є. Колектибл. Це колектибл все-таки. Збираєш. It's good to see you, Professor. Радий бачити вас, you. професор. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Я чув, що професор Віслі говорила про іслідування руїн. It was nothing, sir. I hope I didn't say too much. Я сподіваюся, я багато не сказав. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Open a quest. Так, мапа. Є два квести. Some quest locked by spell and or level requirement. Деякі квести потребують рівня або знання определених заклинань. Ну, чарів. Оці жовтенькі можна робити. Вот награда Левіоса. А тут награда Атіо. Два закляття. Ідемо за Левіосою. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Коротше, Левіоса це левітація, типу, піднімає його в повітря. А Кадіо це... Типу телекінез, коротше. Телекінез. Revelio. Вийшов у двір. Слухай, цей Хогвартс, знаєш, що мені нагадує? Наш цей Чернівецький юридичний цей універ. Revelio. А я тут не можу зайти, це треба мати закляття. Level 2 лок.
Іліус. Ух ти. Прикольно. Оце exploring, типа исследование. Також, блін, великий зал. По-моєму, офігенно. Revelio. Я вже знаю Ревеліо, знаю оцей... Lumos. Люмос. І знаю захист. Protego. Протек. Revelio. І зараз будемо знати Акадіо і Лівіосу. Вітраж. Це називається вітраж. Так. Прикольно. Ну, мені подобається. Шикардосик прям. Там ще щось є, я не забрав. Отут. О! I've always said that travel broadens the mind. Ігнатія Вілдсміт. Оці огоньки, оці зелені, це можна тепешитися по мапі Хогвартса. Ну, телепортуватися. Наш універ круче цього. Ну да. О, гіпогриф. Гіпогрифом не дадуть також. Гіпогрифа можна буде літати на гіпогрифі, на маунті. І, по-моєму, має бути ще мітла, може на мітлі буде літати. Також. Це в мене вже... Я повторяюся, я це вже казав. Revelio. Дракошка. А, ні, це гаргулія, це не дракошка. Опа. Ці око дивиться. Revelio. О, якийсь чарівник тут, статуя. Так, давай. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Добавлена ще одна точка телепортації. Блін, вітражі просто топ. Аночки. Офігеть. Клас. Заїхай. Stupefy! Stupefy! Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A Заклятие surprised левитации. opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Proet? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with Давайте something попрактикуємося small. у закляті. Хто хоче почати? Давай, починаємо. Погнали. Левіосо. Levioso.
Це моє любиме закляття. Левіоса. Now, let's try something a little larger. Після Ревеліо. Любиме закляття після Ревеліо. Ну, Ревеліо то обнаруження. А Левіоса це левітація. Let us begin with the basic cast. Давай. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. 1, 2, fight! Battle begin! Levioso! This can't be your first duel. Let's just... I do enjoy a lively duel. Levioso! Use the basic cast when your opponent's guard is down. Я переміг. На ізі катку його. Not bad for a beginner. Not bad? Я тебе розбив, You бля, give as вообще, good as you бля. get. Розтрощив, бля. Слізерінг, бля. Іди гуляй. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Як вони кажуть? I demand excellence from my 50 очків в students. школі They are ХафлПаф. capable of achieving it, and they must achieve it. Я сподіваюся, A ти будеш classroom добрим duel is one студентом. thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows Дуель між студентами entirely. це добре, а вона не рівняється з гоблінами. So, I'd Так, advise you to зрозумів, keep професор. practicing whenever you can. Хікет. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I Дуже shall добре reach на out сьогодні. soon with additional assignments. Круто. All right, that's Левіоса enough знаємо, spectacle for блядь. one day. О, Class дивися, is Вервольф. dismissed. Оборотень. Вервольф. Оце з моєї школи, оцей хлопець. Оцей ХафлПаф. І це ХафлПаф. А це Гриффіндор. А ну, Гриффіндор стоять. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Давайте з цим Слізерінгом поговоримо, що він хоче. Nice work. Себастьян. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a Sebastian wand. Sallow. Then again, Sallow. perhaps this wasn't your first duel. Це твоя перша дуель? I have had my share of wand combat. It was. Never used my wand in combat. Так, ніколи не использував мою паличку в боях. Ну це ж неправда, я вже использував. Ну добре. I have had my share of wand combat. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Sounds звучить як інтригуюче. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. Неперевершено. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good.
Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Чочка. Першокласний. Першокласний студент. Чек. Студент першого курсу, чек. Окей. Ой, тут, по-моєму, сундучок є. Десь чи що. I'd hate to face Professor Hecat in a... Revelio. А, на першому поверсі, напевно. А де там третій поверх? Off on another adventure, are we? А ось третій поверх. Диви. Чайок попивають собі тут нормально. Ці анекдоти тут так розказують. Напевно. Revelio. Блін, прикольна ця картина. Блін, в мене з звуком проблема. Revelio. Левиоса. Ну блин, ну школа огромная. How nice to see you, my young friend. Ну-ка, стоять. Блін, то ще вище. Де туди вхід? Revelio. А, вот. Щось тут уже почало у мене цей. О, гобелен. Цербер. А, тут все гобелены. Обалдеть. Блін, це, знаєш, в музей якийсь зайшов. Прикольно. Професор Фікс Класрум. А, це ми до Фікса прийшли. Іще вище. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Іще вище. Я ще не знаю, де цей. Тут? Це? Ні, пора ж. А чого він не хоче це? Levioso. Не катить. Десь сюди.
Десь сюди. А ось третій, ще вище, прикинь. Згідний вітражі кул. Да, і гобеленник офігенний. Revelio. We sometimes have to remind him to Статуї, finish the скульптури lesson. круті. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. I hated learning banishment. Да я просто в шокі вообще. I don't understand why people go on about banishment being Культурно. Так. Зараз Акадіо буде закляття. Вроді би. Якось так воно називається. Here! Behind you! There's an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Натя. So you are the new student. Настя. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Хто може призвати амулет? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. А вон синенька, оця школа. Ота, яку я назву не пам'ятаю. Не Акадіо, а Аціо. Аціо. Чорнобрива Настюха. Левітацію, сундук підніми і кінь, він відкриється. Но воно щось не дуже подіяло, то левітація. Аціо. Accio. 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 That is not bad. You are a swift learner. Быстро вчишься. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. А потенціал Keep at нічого it. без практики. You might just rival Miss Onai here. Твоя сила... Very good, everyone. That's Настюха, enough of that. шоколадка. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Практика. Практичне заняття зараз буде. Акіо. Ліс, отам ліс офігезний. Блін, ну як же ця школа остання називається, ну? Сама популярна школа це Гриффіндор і Слізерінг. Це дві школи самі топові. Ну так, рахуються, я знаю. Ну, по ідеї, вони всі сильні. І ХафлПаф, який я пішов, вона також. Вони всі якби на уровні. Просто популярна Гриффіндор, типа, і Слізерінг. А ХафлПаф і оця... Бляха-муха, давай я загуглю, блін, мені все, блін, спокою не дає, блін. Так, школи магії. Гоґвортс.
Google все знає. Так. Школи магії. Хогвартс. Школа магії Хогвартс Чернівці. Хогвартс. Єдина школа магії в Великобритании и в Ирландии. В нее принимаются дети, достигшие 11 лет. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Я знайшов, як називається школа остання. What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? А це реально замок Хогвартс знаходиться в Шотландії і Великобританії. Шотландія, Великобританія. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm. Короче, Гриффіндор, Когтевран, Пуффендуй, Слизерин. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall. Да, а вот тут школа ХафлПаф я пішов. Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Странно. ХафлПаф. Странно. Це у мене якась нова школа магії, чи що? ХафлПаф. Школа магии Гарри Поттера. Школа магии учебные заведения, которые юный волшебник обучают искусству магии. Я не знаю, чому на українській воно звучить як Гоґвортс. Хто це перекладав взагалі? Чому Гоґвортс? Це те ж саме сказати, що Х'юстон в США це Густон? Чи Хелена це Гелена? Я не знаю, чому в українській мові Вікіпедія називає Хогвартс Гоґвортс. Accio! Very good! Don't lose your composure! Юрець, ти знаєш? Назва української школи магії Вольхвованієм. Факультети Хогвартсу української. Колони факультетів Хогвартса Гаррі Поттер з металу. Гриффіндор, Пуффендуй, Когтевран і Слізерин. Я не розумію, де моя школа ХафлПаф? Що за... Де моя школа ХафлПаф? Алло. Алло. Accio! Splendid! Happens to the best of us. Excellent control there. Stay focused. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Зараз я кое-що прочитаю, дивись. Завдяки книгам Джоанни Кей Роулінг і фільмів, знятих за її творами, більшість дорослих людей знають про найстарішу магічній школі Британії в Хогвартсі. Розташована вона на півночі країни в оточеному горами величезному старовинному замку. Ой, блін, на время. That is how it's done. Accio.
your composure. There we go. Watch this. Привіт. Я продув. В факультетах Хогвартса готують фахівців в області магічних мистецтв протягом 7 років. I know everyone is watching, but try not to be nervous. Ми You are doing quite well. пояснимо, чому схожість відмінність, також ми опишемо талісмани кольору герб факультетів Хогвартса. Заснування школи. Заснований був Хогвартс на початку 6 століття 4 могутніми магами Годріком Гриффіндором, Кандіда Коктевран, Салазаром Слізером, Пенелопою Пуффендуй. Ну, ХафлПаф, я так поняв, що це Пуффендуй. Акіо! 50, давай. Very good. Натаха виграла. Let us make this a bit more interesting, shall we? Та мені саме головне закляття вивчив. Що ви хочете від мене достати? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Капець, його ще треба вовремя зупинити. Отличниця, блін, мене нагибає. That's it. А, я теж 50. Be sharp. That is how it's done. Натаха. Happens to the best of us. Here we go. There we go. Давай. Акіо! Boy. You are not making this easy for me, are you? Я виграв. Boy. Very good, both of you. Well Very done. Good. This is good. За допомогою чарівництва на півночі Великобританії в гірському районі був споруджений величезний 8-поверховий замок, що став першою магічною школою, де діти ж володіють здібностями до магії, чаклунства, отримували знання і навчалися навичок практичної роботи. Офіційна назва Хогвартса звучить як Hogwarts Academy of Witchcraft and Wizardry, що в перекладі з англійської означає Академія чарівництва Хогвартс. Згідно книг Роулінг, школа сама запрошує юних магів у свої стіни, тому кількість учнів у них постійна. Очолює Хогвартс директор, допомагає йому заступник. Під час навчання... Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. Натаха I must Шоколадка. admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. Акіо. It gets easier, I promise. Симпатично таке. Вірець. Коротше, тут таке от. Скільки в Гоґвортсі факультетів? В Чарівній академії всього 4 факультети. Коктевран, Пуффендуй, Слізерінг і Гриффіндор. Значить, оце ХафлПаф, у мене це Пуффендуй, я так поняв.
Просто по-англійськи ХафлПаф, а в перекладі це пуфендуй. Ну, я так зрозумів. Як бачимо, назви факультетів Хогвартс відповідають іменам засновників цього навчального закладу. Кожен з них має власний герб і гімн, форму та колір, привидів, геральдичних тварин, власні легенди та фольклор. ХафлПаф, да, по-англійськи. Дивись, я зараз фоткаю і тобі в Viber потім пришлю. Там Гриффіндор, герб лев, Слізерінг, герб змія, ХафлПаф це такий барсук, і Ревенкло, оце там такий, типа, ворон, Рейвен. Коктевран. Просто по-англійськи воно називається так, а по перекладі воно по-інакшому. Незважаючи на зовнішні відмінності, учні всіх 4 факультетів освоюють одні і ті ж магічні предмети. На деяких заняттях присутні студенти різних відділень, що ніяк не відбувається на якості навчального процесу. 4 факультети Хогвартсу дозволяють керівництву академії внести елемент змагання у досить напружений навчальний процес. За досягненням у навчанні спортивні перемоги і обличчя досягнення окремих учнів факультету нараховують очки, а за різні порушення знімають. В кінці навчального року проводиться підрахунок, і відділення отримає перемогу, отримає кубок і заноситься в літопис Хогвартсу. Коротше, тут багато інформації. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. У Хогвартс. І мій тато був директором коледжу. Юрець, ти тут? Nice to meet you. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Da. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothes, A word, to be if precise, you would. Sebastian. You know it. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ура! Так. Тепер ми можемо просто затепешитися. Сайд-квести. А мені не треба сайд-квести, мені треба основний квест. Диви, гір. Прикольно, диви. Бачиш? У мене ще мітла закрита. Але я шарфік можу одіти. Не знаю, щось мені він не дуже подобається цей шарфік. Чесно кажучи. Там буде холодно, десь зима, то там одіну. А зараз понту. А ну оцей. Traditional School Robe. Прикинь, тут є інвентар, от можна міняти собі цей. Буде в послідуючому. О, рукавички є.
окуляри можу одіти. Кепка гопніка. Юрець, це у нас так в Новоселиці їздять на трактор, на цей. Ну, нафіга мені кепка фурік, цей фурік цього, бля. ХТЗ, бля, тракторист, бля. Це затовчені кепки, бля. Знаєш? Такі гарні волоси прятати. Що я, крейзі чи що? Прическа, все. Імідж, все. Жажда нічто. Слухав, що я читав? У мене є багато, що я ще можу цілу сторінку знайшов. Це ХафлПаф переводиться на українську, на цей. Це пуфундуй. Пуфундуй. Інвентар, таланти, колекція. Испытание. Challenges. Мапа. Ну, карта. Дайте мені палочку, алло. Квести. Квести. Cross once round. I should speak with Lucan Battle about secret dueling club. Talk Lucan Baratovby. Cross once round 1. Це доповнюючий квест. А мені треба основний. І що? І де мені шукати їх? Ці основні. От. Complete 2 main story quested complete. А де ці перчі? А, все, взяв. О, плащик. Complete 4 main story quest. А, дивись, тут, короче, за те, що ти робиш квести, тобі дають нагороди, типу, як Battle Pass. Типа, робиш квести, тобі дають нагороду. А... О, вон перчі, типа, далі буде накидка така. Плащик. Круть. Так. А, о, диви. Окуляри, перчі. Де мапа? Так, куди йти? Я, чесно кажучи, не знаю, куди йти. Рукавички підходять, а фурік тракториста, да, я ржу. Рукавички найс. Hello there. You're the new student, aren't you? Да. Новий студент. А вон є квест, я бачу. Вон квест додався. Це хорошо, що появився новий квест. Wesley After Class. Вниз. Ну, я хочу сказати, що це цікаво, типу, іслідувати. Дуже цікаво. Трошки. Давай ще один квест. Оце може так до ранку, реально.
Саме головне, що я спати не хочу. Ну, мені настільки цікаво, що я навіть спати не хочу, блін. Прикинь? Я вообще в шокі. Я вообще в шокі. Сам від себе. Так, куди йти? Сюди? Де вхід? Десь тут. Левіоса. Ацео. Ацео, Левіоса, фонарик. Lumos. Lumos. Leviosa. Levioso. Accio. 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 Revelio. Revelio. Protego. Захист. Виверна. Фонтан Виверна. О, 3-й уровень. За те, що ти исследуєш, ходиш по замку, також Revelio. Отримуєш цю нагороду. Отримаєш нагороду також. А, отут щось є. Ну, за не... Але я не все можу. Дайте мені мітлу. Або гіпогрифа. Ну реально похоже на універ. Так, ай. Ні, так це і є універ. А, до речі, я писав тобі у Viber там про Wednesday, пам'ятаєш? О, код. Де мій Мурчик? Мурчик. Wednesday, отой серіал. Я тобі писав у Вайбері. Вот там тоже школа, типа, а вот там школа монстрів, типу, знаєш? О. What are you up to now? Revelio. Ну крутий, дуже крутий, мені сподобався. Актриса класна. Так, ага. Вислі. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Телефон завез, блин. No, Professor. I'd wager there's a good deal more to your travels here than you told me, isn't there? No, Professor. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a stream. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan mentioned that. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm ready.
I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. How about Natya? I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Це мені треба до Настюхи йти. Репорт професор Ронен. Wow. Revelio. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Reparo, давай. I'll start on the task right away, Professor. Collect flying page near broken statue. Accio. This is the right area. Got it. Ти посмотри на цього кота. Ну ти що тут? Що з тобою таке? Що таке? Що з тобою? Revelio. A flying page must be around here somewhere. Це я маю сторінки. Levioso. На нього Левіоса не діє. Revelio. А от. Accio. Brilliant. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember,
Your wand is a conduit of your magic. О, Ріперо. Ура! Ура! Новое заклятие. Є, тепер у мене є Ріперо. Тепер я можу встановлювати цей речі, мости, і тим самим проходити в ті локації, де я раніше не міг пройти. Наприклад. Бачиш? That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Давай. Во-во-во-во-во. Welcome to Hogsmeade. Вот туда йдемо. Quest complete. Ідем. Погнали. Який колір сундука таку використовує магію? Тут треба 4. Ага. Ну, можливо. Так, по-моєму, кудись не туди зайшов. Never thought I'd witness Sebastian lose a duel. Revelio. Я думаю, що просто сирена. Oh, what am I missing? Revelio. Protego. Я дивлюся взагалі, що в мене є. Reparo. Reparo. Accio. Lumos. Revelio. Давай, оба. Гарно. Hello, looking for me? Да. Тебе шукаю. I've always said that travel broadens the mind. Телепорт. Бери сундучок. Revelio. Сундучельо. Левел 1 лок. Я думаю, що там все має бути постепенно. Все постепенно. Платинет армор. Ще трошки. Колектибл. Настяха. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Перший експірієнс — це добре. Так, давай йдемо на вихід. Шоколадка така файна, йой. Непоганий експірієнс. Так. Шуточки, конечно, пішли. Ідемо в ту деревню Хогмід. Там палочку мають дати.
Вибирати цей магічно цього. Варт. Бля, 4:30, йопта, бля. Оце да. Ну давай вже до деревні дійдемо хоча б. Ну цікаво. Ну реально, ну мені цікаво, капець. Так. Саме головне таке, Юрець, що обично спати хочеться. Даже у тебе 2 часа назад, у тебе зараз 2:30, а у мене 2:05. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? А ти не йдеш на роботу? I had planned to extend an invitation to you Не йдеш на myself. роботу? I thought you might enjoy a butterbeer in the village. Дайте мітлу, блін. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Мітлу дайте. То мають дати маунта і мітлу. А во, мітла, ой, во. Бачу, полетіли. На мітлі, бачу? А вон там грають цей скідіч, сквіч. А оцей директор заборонив, блін, мудак, грати в скідіч цей. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. How nice to see you, my young friend. Прикольно. А він, до речі, чимось похожий на оце от місце. На Англію. Оце і Англія. От, тому от Хоббітон похож на Шир. Тобто Шир, Хоббітон похож на графство в Англії. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much. But it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Юрец, давай там приємного чаю. Я теж скоро добіжимо до деревні. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh, what's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Collect всякі цей світляки з Last of Us. Світляки. Lacewing flies. Цикад. Це не цикад. Look, from the forbidden forest. Hippogriffs. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been Скоро spotted будемо nearby. літати на гіпогрифі. Вон гіпогриф полетів. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Гіпогрифи і Хогвартс. Ух ти, топчик, диви. Обалдеть. Lumos. Чвішка, чекай. Я хочу цей перекурить. Перекур. Дійдемо до деревні, будемо закруглятися, бо я ж утром на роботу йду.
Середа, 8 лютого. 4:31. 23 рік. Проходимо Hogwarts Legacy. Це щось неймовірне. Топчик. Х'юстон на місці. Продовжуємо. Ще трошки дійдемо до села Хогмід. О, можна... That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think they're calling it forbidden. Revelio. There's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Круто, що вони зробили оці от переміщення, телепорти. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Можна, якщо буде маунт або мітла літати, а можна телепортуватися тут. Великий відос.
Замок готичний, цей топчик. Хогвартс. Замок Хогвартс цей. Академія. Воу. Стоять. Зона задання. Завдання. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Грибочки. Любимі юрця твої. Хагвірт, по-моєму. Ну, той, що допомагав Поттеру. Може, якісь зелья треба. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland. But it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Тепер мені дом. Да, нам усім він тепер дом. Так, чекай. Тут типа босс чи що? О, назад. Потім. Щось. Не можна від неї відходити. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demi-guise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Лунний камінь. Хоксмід. Араншир. Брокбуроу. Кенбридж. Лейк. Хоксмід Стейшн. Historic Hogsmeade. Давай, оба прикольно. Hogsmeade. Книжки літають, бачиш? Зараз будемо паличку вибирати і вже після палички вже будемо закруглятися. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade.
Х'юстон, завтра після роботи, ну, якщо буде все нормально, світло там, я планую продовжити Dead Space класичний, я хочу його закінчити, бо я проходжу на каналі зараз Dead Space, і будемо проходити Hogwarts далі, і по можливості God of War, якщо буде така можливість. Юрець. Hogwarts точно будемо продовжувати. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Давай, шоколадка. Шоколадне ми. Ти подивись, що тут стільки всього в місті є. Brood and Pack. Еліксіри. Олівандерс. Ось тут палочки. О, спін свіч. Скіч. Том and Scrolls. Блін, ти подивись стільки всього. Йо-моє. Так, ну сюди. Візит Том Scrolls, візит Олівандерс. Візит Pippin Potion, Magic Knee. Де палочка? Давай йдемо. Йдемо туди, де за палочка. Отут. Merlin, blooming fear, not again. Блин. I'll be right with... it's you. Just a moment, please. Секундочку. Moment. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Палочку міняти нельзя, тільки один раз вибираєш палочку. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Спробуй. Well, go ahead, swish. Опа. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon hard string. Let's give this one a try. Ну, спробуйте. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you?
Ah, there you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Опа, дивись. Палочку. А, можна колір міняти. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Це якийсь дрючок. Дрючки? How intriguing. Магічний дрючок. Ця ніби не погано. А, з якого дерева? Акація, Apple, Ash, Aspen, Peach, Blackthorn, Walnut, Cedar, Cherry, Keeper, Dogwood, Ebony, Elder, English Oak. How intriguing. Holly, Hornbeam. Curious indeed. Йо-моє, скільки їх. Це з різних дерев. Давай беремо Elder. Curious indeed. How intriguing. 11 3/4 inch. Curious indeed. Unbending. Slight yielding. Flexibility. Pillions, VP. Supple. Quite flexible. Stiff. Solid. How intriguing. Unicorn hair. The hair of unicorn serves as core of one now for producing consistent magic. Phoenix feather. Core of one capable producing great range of magic. Великий радіус магії. Consistent magic. Єдинорог. Dragon Heartsting serves core of one now producing powerful now. Могутня магія. Могутня магія. Даль. Рейндж. Це наскільки далеко вона магія працює. Consistent magic. Це ядро, типа, з чого зроблено. Який тип магії. Дракон, Фенікс і
Дракон, Фенікс і єдинорог. Давай Фенікса беремо. Ah, Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Землетрус дуже сильний зараз. Землетрус. Revelio. Стихійне лихо. Так. Паличку забрали. Візит Томпсон's Crows, Keeping Potions, Magic Nip. Ну що, народ? Я би ще сидів і сидів, але треба йти віддихати і ранком на роботу. Будемо продовжувати завтра, якщо буде все добре, то будемо продовжувати... Potion. Tom's Crows, Peeping Potion. Peeping Potion, Tom's Crows і Magic Nip, так. Ну, будемо вже продовжувати цей. Завтра. Юрець, Коля, хто був на трансляції, Олегіч може. Португалія, не мерзне. Одягайся тепло. Юрець, доброї ночі всім, хто дивиться, або буде дивитися, можливо, всім. До зустрічі, з вами був Сабо, це проходження Hogwarts Legacy в 23-му році. До зустрічі. Продовжимо, сподіваюся, сьогодні. Все, народ, всім пока-пока-пока, до зустрічі ще раз. Юрець, прийом в Х'юстон. Да, от ще раз нагадую, проходимо Dead Space, ми проходили ремейк, будемо проходити класику Dead Space, допроходити серії, і Hogwarts, і по можливості там вже будемо по ходу п'єси вже бачити. Все, всім пока-пока.